नमस्कार. आनंद गानू या माणसाला मी जवळजवळ 7 वर्षापूर्वी भेटलो, एक्झॅक्टली 7 years बॅक. आणि मला 3 गोष्टी जाणवल्या की हा माणूस अतिशय आर्जवी आहे, अतिशय नम्र आहे, पण अतिशय चिकट देखील आहे. आणि मला असं म्हणजे त्या पुस्तकाच्या निमित्ताने आमची ओळख झाली. आणि ज्यावेळेला त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम वगैरे झाला मुंबईमध्ये कुठल्या रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये, तर त्यावेळेला मी त्यांना म्हटलं की ही पुस्तकं ती शाळेत न्यायची, ती याला किती वेळ लागेल आणि किती स्केल लागेल, त्यापेक्षा आपण वाय नॉट, आपण 60 लोक आपल्याकडे आहेत नक्कीच आज, कारण की 60 लोकांवरती ते पुस्तक लिहिलं होतं. आणि ते हुज हू आहेत, म्हणजे जगातल्या त्या व्यक्तींपेक्षा मोठी व्यक्ती अवेलेबलच नाही आहेत, त्या त्या क्षेत्रातले अत्यंत मोठे दिग्गज आहेत, ही लोकं आपल्याकडे आहेत. ते 60चे 60,000 कसे होतील, 6 लाख कसे होतील, याच्यावरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करूया. आणि आय एम ग्लॅड दॅट ही वॉज व्हेरी हंबल, पण त्याचबरोबर म्हटल्याप्रमाणे चिकट. ते म्हणाले वाय डोंट यू गेट इन्व्हॉल्व इन दिस. लगेच. आणि 7 वर्ष जवळजवळ प्रत्येक बुधवारी आय थिंक वी हॅव बीन टॉकिंग टू इच अदर. आणि मी काय करा यापेक्षा काय करू नका एवढंच सांगतो. कारण की मी जेव्हा हार्वर्डमध्ये शिकलो तेव्हा आम्हाला मायकल पोर्टर नावाचे एक मॅनेजमेंटमधले गुरु होते. तर ते प्रत्येक म्हणजे आय थिंक देवर अबाउट 60 CEOs across the globe who had come together for that particular program, and I was one of the fortunate person to be in that particular course. So he said that tell me what you don't do. First tell me what you do and then tell me what you will not do. That's your strategy. If you know what you will not do, that's your strategy. आणि आय थिंक ते वाक्य माझ्या मनात एवढं की माझ्या कंपनीसाठी, माझ्या कंपनीच्या प्रोग्रेससाठी मी ते वापरत गेलो आणि इट रिअली हेल्प मी. त्यानंतर काही NGOज आम्ही हे केल्या, त्याच्यासाठी येतं भाऊ इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेशन एंटरप्रेन्योरशिप अँड लिडरशिप म्हणून आम्ही COEPमध्ये पुण्यामध्ये एस्टॅब्लिश केलेली आहे जवळजवळ एक 8-10 वर्षापूर्वी, टू डेव्हलप एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द स्टुडंट्स ॲज वेल ॲज द एंटायर पॉप्युलेशन इन महाराष्ट्र. It is available for everybody and anybody under the sun and it's free of cost. So I think त्या संस्थेच्या प्रगतीसाठी देखील मला ते उपयोगी पडलं. सो दॅट सेम मंत्रा वी आर ऑल्सो युझिंग इट फॉर गर्जे मराठी. आणि ही जेव्हा कॉन्फरन्स झाली त्यावेळेला आनंदजींनी मला म्हणाले की 7 वर्ष आपली पूर्ण झाली, आता पुढच्या 7 वर्षांनी काय करायचं ते सांगा. मी म्हटल्याप्रमाणे ते त्यांचा पुढचे लगेच विचार चालू असतो. आणि हा माणूस आता काल रात्री याच्याहून आला, इटलीहून आला, रेड आय फ्लाईट घेऊन इथं पोचतो. म्हणजे कमिटमेंट एम्बॉडीमेंट म्हणजे जे काय असेल तर हा आनंद गानू हा माणूस आहे आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता गानू. सो आय थिंक वी शुड गिव्ह हिम अ बिग अप्लॉज. ही इज डुईंग इट सेल्फलेसली. तर त्या कॉन्फरन्समध्ये मी मांडलेले जे 5 मुद्दे होते तेच परत आपल्यासमोर ठेवतो, कारण की आय थिंक देर शुड बी कन्सिस्टन्सी. द फर्स्ट पॉईंट दॅट वी थॉट इज वी शुड इम्पॅक्ट महाराष्ट्र इकॉनॉमी बाय ॲटलिस्ट 1%. आणि इफ वी हॅव टू से दॅट इन बिकॉज आय लाईक नंबर्स, बिकॉज नंबर्स इज समथिंग दॅट यू कॅन मेजर. It's like boundaries or stumps in cricket, right? You should know where you should bowl and you should know where you have scored runs. So similarly for each of these there are numbers. Each of these points there are numbers. आणि मी म्हटलं की महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमीसाठी जर आपण महाराष्ट्राची इकॉनॉमी, भारताची इकॉनॉमी जर $5 trillion होणार असेल तर महाराष्ट्र शुड ॲटलिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट $1 trillion. आणि वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू ॲटलिस्ट $10 billion towards this. This looks a big figure, 80,000 crores. But I think I'll just provide a few pointers and you will agree with me that this is possible. If all of us put our hearts and minds together, it is possible. We are talking about nurturing entrepreneurship
ऑफ 100,000 entrepreneurs. आज आपण जवळजवळ 1,000 लोकांना सपोर्ट करतोय, 1,000 entrepreneursना सपोर्ट करतोय. So if we can take it to the next step by 2030, if we can have 100,000 Maharashtrian entrepreneurs across the globe, कुठेही असू देत ते कदाचित शिकागोत असतील, कदाचित रत्नागिरीत असतील, कदाचित वळून साताऱ्यामध्ये असतील, wherever they are, but we'll support them. आणि that strength will be 100,000 entrepreneurs. आणि त्या प्रत्येकाने जर 10 लाखांना एम्प्लॉयमेंट दिली तर आपला पुढचा पॉईंट विल बी टेकन केअर ऑफ. दॅट इज प्रोव्हाइडिंग 1 million jobs to people in Maharashtra. And if we provide 1 million jobs to people in Maharashtra, आणि त्या प्रत्येकाला जर 7-8 हजार रुपयाची महिन्यांची नोकरी असेल, तर what are we talking about? We are talking about 80,000 crore economy. So it all ties up together. It's not balls thrown in the air and expect them to put at the right place. It's a well thought out strategy. And I think if we put our hearts and minds into it, it is possible. The next point is, I think I briefly covered scaling the employment opportunities of 1 million employment across the globe. Again, when I'm saying that 1 million, you can create jobs anywhere. Okay, it can be in Chicago, it could be, I'm talking about 1 million jobs across the globe to be created for Maharashtrian professionals. I think एक मला ह्याच्यात एक चांगला मुद्दा वाटला की प्रत्येक जिल्हा जो तुमच्या जवळचा असेल तो तुम्ही दत्तक घ्या आणि त्यासाठी जे जे आवश्यक असेल ते आम्ही करू. विल सपोर्ट यू इन एव्हरी शेप अँड फॉर्म. आणि प्रत्येक जिल्ह्याचं काहीतरी वैशिष्ट्य असतं आणि ते वैशिष्ट्य आणि तो युनिकनेस आपण जर एक्सप्लॉइट करून ग्लोबल स्केलला नेला तर जिल्ह्याची आपोआप प्रगती होईल. तिथं एपिसेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स कुड बी स्टार्टेड. आणि आय थिंक असे उपक्रम आपण हातात घेतोय. अँड देर आर 10-15 institutions which are spread across Maharashtra, which has also become part of Garje Marathi. And if they can be multiplied through all your contacts, efforts and help, I think this transforming the Maharashtrian districts into hubs of opportunity, that will be definitely possible. And the last is membership. I think we have about 12,000 झाले तुम्ही म्हणाल. This was 10,000 just a month back. Okay, so I think my slide is slightly dated, but we want to increase it to 100,000. 100,000 members who can make a difference in at least 10 people's life. Again, reaching it to 1 million. So everything is tying up together. We have to think big, we have to act big, and we have to dream big. And I think that's all we together can do. आमच्याकडे 2 प्रकारच्या मेंबरशिप आहेत. वन इज प्रायमरी मेंबरशिप विच इज फ्री टू एव्हरीबडी, अँड सेकंड विच इज वी कॉल प्लॅटिनम मेंबरशिप, अँड देर इज सम इयरली फी, व्हेरी नॉमिनल. I think the kind of benefits you are going to get out of Garje Marathi, there is absolutely minimal fee for that platinum membership also. So I think you can you can go through the website and find out what are the real benefits that you can get if you become the part of the core group that is known as platinum group. हे सगळं जर करायचं असेल तर गर्जे मराठी ऑल्सो शुड इक्विप इट सेल्फ टू बी अ 2030 ऑर्गनायझेशन. आणि यासाठी कधी कधी आनंदजी मला म्हणतात तुम्ही मला फार धारेवर धरता, आणि खरोखर धरतो. कारण की आय थिंक इफ वी हॅव टू बिल्ड an organization that is to scale, we have to make sure that we have an organization that supports our dream. आणि त्या दृष्टीने एका वाक्यात जर गर्जे मराठीचा उपक्रमाची हेतू सांगायचा झाला, दिस इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. आय थिंक ऑल ऑफ अस हॅव डन एक्सिडिंगली वेल फॉर ourselves. We don't have to worry about ourselves. We have done good for ourselves, but our next generation should be better than us, and they should do
much better for their next generation. So that is what I call as Maha next generation. And they may be doing work in any areas. They could be research scientists, they could be academicians, they could be leading companies, they could be entrepreneurs, they could be social entrepreneurs. So for all of them, who are the hopes of better and future of Maharashtra, this platform will be a one-stop solution. And this will be both digital as well as a physical platform that we will provide. And that's our global vision. How do we transform this Maha Next Gen to give them opportunities, provide them mentorship, provide them opportunities, make them successful so that they in turn will provide similar opportunities to their next generation. So we are building an organization that will last much beyond ourselves. So this one-stop platform for Maharashtrian professionals, you can think about it as a super LinkedIn. Okay, all of us are familiar with LinkedIn, but this will be a super LinkedIn. It will have clinics. It will have, for many subjects under the earth, some guidance that could be provided online. And there could be one-to-one connection in who's who in your sphere of operation. So I think this is a unique proposition that one is providing. That you talk about an area, talk about a subject, talk about what you want to do, and will connect you to the best authority in that particular field. Where else you can get such an opportunity? And with the apulki of Marathi Manus. We should have about 150 chapters over 70 countries, facilitating both local as well as global reach. And I think किती आपल्या 50 countries मध्ये आहेत already, so 25. So it is not going to be, I think this will happen, 150 chapters will happen. I don't have any doubt on my mind to have that. Another initiative that we are taking is connecting with all the major universities as well as colleges and educational institutions in Maharashtra, because that's the next generation that we are talking about, and connect them to this platform. Offer them both, again, I think educationally, professionally, entrepreneurship wise, connectivity to some of the best people in the world. We want to start a hub for startup founders, because as anybody who has been an entrepreneur, it's a lonely place. And for them to provide guidance from some of the best people who have been there, who have done that, and free of cost, okay, is something that is a unique proposition that one is providing. आपल्या वेब प्लॅटफॉर्म वेबसाईट वरती देखील there will be master classes, workshops every week on key topics of interest that you might have. And in this era of knowledge economy, keeping up to date in your own expertise, तुम्हाला स्वतःची देखील प्रगती आणि constantly keeping yourself up to date is something that can happen through this particular platform. And lastly, there will be exclusive members only curated programs that will be conducting for these platinum members, where they in turn can take it to the next level and help Marathi really grow global. So that's our dream, that's our vision, and that's what we can do together with all of you. Thank you. And